Shalom, shalom church. Tunakukaribisha mahali pote ulipo. Ungana pamoja nasi tunapomwabudu Mwenyezi Mungu siku ya leo. Amen. I'll be here worshiping all of the days of my life. I'll be here worshiping all of the days of my life. Everybody say, I'll be worshiping all of the days of my life. Say, I'll be here worshiping all of the days of my life. Come on, say, I'll be here worshiping all of the days of my life. I'll be here worshiping all of the days of my life. Say, I'll be here worshiping all of the days of my life. I'll be here worshiping all of the days of my life. I'll be here lifting hands all of the days. Even when it isn't easy, I'll be here lifting hands. Even when it isn't easy, I'll be here lifting hands. Even when it isn't easy, I'll be here lifting hands. Even when it is. Everybody say, I'll be here lifting hands. Yeah, even when it isn't easy, I'll be here lifting hands. Even when everybody worship, someone worship. Jesus, I will worship you, Jesus. I will worship you. Even when it is not easy, Lord, I will worship you, Jesus. I will lift my hands up to you. Because we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. Baba said, Say, I'll be here, bowing down all of the days of my life. I'll be here, bowing down all of the days of my life. Say, I'll be here, bowing down
here, Yes, Jesus. dropping my sacrifice. All of the days of my life, I'll be here, bowing down. All of the days of my life, I'll be here, Yes, Jesus. worshiping. All of the days of my life, I'll be here, worshiping. All of the days of my life. Hallelujah. 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 Father, we thank you. Hallelujah. Jesus. Yes, Father, we thank you. Amen. 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 And now we need to go on. Praise the Lord. Amen. What a mighty God we serve. Quel Dieu, quel grand Dieu nous servirons. What an awesome God we serve. Quel merveilleux Dieu que nous servirons. The Lord who has given us such kind of an opportunity Dieu nous a donné cette bonne opportunité to come this morning pour venir ce matin, and be able to hear from Him pour écouter, and be able to connect with Him pour être connecté avec lui, and be able to connect with each other. pour être connecté entre nous. Indeed, it's a defining moment to be alive today. C'est un bon moment pour être en vie, Despite of the many struggles même si le problème, and many challenges which are there, les problèmes qui nous entourent. but to us we have a God who is faithful. Pour nous, nous avons un Dieu qui est très fidèle. A God who is able to uplift us even in the midst of challenges. Le Dieu qui est capable et il nous a levés. A God who is able to give us victory in Le the Dieu midst of qui est capable challenges. de nous donner la victoire. And this is a God that we have come to connect with this morning. C'est le bon Dieu que nous sommes venus être connectés avec lui. We did not only come to connect with each other, Nous ne sommes pas venus pour être connectés entre nous. but the one reason and one purpose that has brought us together Les seules raisons qui nous amènent ici, is so that we can be able to connect with God. pour être connectés avec Dieu. So we didn't come to see each other. Nous ne sommes pas venus ici pour être. That is not our priority. Ce n'est pas notre priorité. But our priority is to Notre connect with God. priorité pour être connecté avec le bon Our Dieu. priority for us coming today is that we may hear from Him Notre priorité pour écouter, and we may take direction from Him. pour avoir la direction. Even as we begin a new week, Même si nous commençons les nouvelles semaines, I believe and know that the Lord is going to lead us and direct us. je crois que Dieu nous dirigera. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So today we are going to look at the book of Exodus. Aujourd'hui, nous regardons la Bible, le livre de Exode. Exodus is a beginning of the journey that God had promised Abraham. Exode, c'est le commencement que Dieu a commencé avec Abraham That he was going to give his descendant pour donner ses descendants the land of the promise. le pays de promesse. But they found themselves for 430 years in the land of bondage. Ils in ont Egypt. vu leur vie ils ont vu dans leur vie dans l'Égypte pendant 430 ans. But beside having lived for 430 years in bondage or in slavery, Même si dans ces 430 dans l'esclavagisme, yet God came again and spoke to Moses and Aaron, Dieu est venu encore pour parler avec Moïse. and he said to them that it was a time for a new season and a Ils new leur ont beginning. dit c'est le moment de new saison. So Exodus chapter number 12, Exode 12, from verse number 1, chapitre 1, the Bible says, "Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying,
This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Verse number 3. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb, according to the house of his father, a lamb for the household. And we jump to verse number 21. Then Moses called all the elders of Israel, and he said to them, pick out and take a lamb for yourself according to your family, and kill the Passover lamb. And verse number 23. For the Lord will pass through and strike the Egyptians, and when he sees the blood on the intel of the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your house to strike you. Dear Heavenly Father, we want to come before the holy presence. We bow down at the lordship of your word. Father, minister to us this morning as we wait to hear from you. Holy Spirit of God, we open up our hearts that we may hear from you. We surrender all unto you. Be unto us, Lord, according to your word. In Jesus' name we do pray, trusting and believing. And Amen. God's people say, Amen. the mark of a new beginning. Les signes de nouvelles saisons ou nouveau commencement. The mark of a new beginning. Les signes de nouvelles saisons ou les nouveaux commencements. The word of God is clear La parole de Dieu est claire. that the Passover lamb Le Passover, or the Passover season, de Passover it was marking a new season. était le signe de new saison. No longer living in bondage, Nous sommes plus dans les captivités. but we are free. Nous sommes libres. We have been delivered by the blood of the Lamb. Nous sommes délivrés par le sang de We Jésus. have been delivered by the blood of the Son of God. Nous sommes délivrés par le sang de le Fils de And He Dieu. has put a mark in our lives. Dieu a mis le signe dans nos vies. A mark that is speaking today. Le signe qui parle dans nos vies. Hallelujah. A Amen. mark that is speaking better things. Le signe qui parle de bonnes choses pour nous. And this is a mark that I'm speaking about this morning. Le signe que je parle ce matin. The mark that God spoke to the Israelites Le signe que Dieu a parlé dans les Israélites. and told them to shade the mark of the blood. Dieu l'a dit de mettre le signe dans leurs portes. And when the spirit of the destroyer will be passing, Quand l'esprit de mort, le destructeur passe, that it shall not come inside. il n'entrera pas dans leur maison. The spirit of death is going to pass over. L'esprit de mort passera. There can be a Passover in your life. Il sera de Passover dans ta vie. That everything the devil had intended for evil, Chaque chose, everything that the devil had intended to destroy you, tous les plans que le diable a pour the blood of the Lamb quand le sang de Jésus, is shed in our lives. quand le sang de Jésus est pour nous, That no any spirit of wickedness, jamais sera l'esprit de malheureux. hakuna roho wote wa shetani L'esprit mon côté à Satan ekozala. ambaye atakuangamiza, Oyo ekonyokola biso kwa sababu kuna alama Mungu ameweka, parce que ezana signe o nzamba tie na bomoi na biso. alama iliyowekwa ndani ya maisha yetu. Signe o nzamba tie kati na bomoi na biso. Na hii si alama Signe wana ambayo tumenunua. oyo nzamba tie kati na Hii biso. ni alama ambayo imegharamiwa na mwana wa Mungu Yesu Kristo. Eza signe oyo Jésus a payé qui prie pour na biso. Hii ni alama ambayo tumepatiwa bure. Signe o nzamba pesi biso ya ofele. Hii ni alama inayonena mema, Signe o ezali koloba malamu pona biso. inayonena neema. Signe o ezali koloba malamu Hii pona ndio biso. alama Mungu ameweka ndani yetu. Yango nde signe o nzamba tie kati na biso. Yesu aliye Passover. Oya Passover Bwana asifiwe. Kwa wana wa Israeli, pona bana ya Israël. the Passover was significant Le Passover ezalaki because signification it marked a new beginning. parce que ezali le nouveau commencement. Na kwao tu ilikuwa tu ni damu ya kondoo. Et pana bana Israël ezalaki makila ya mwana mpate.
Lakini hii damu, mais ezalaki makila kwa sababu ni Mungu aliyekuwa amenena, parce que nzambe nde mutazalaki hii alobi damu ambayo haikuwa kamili, makila wana o ezalaki Lakini ekoki kwa ata. sababu- Haleluya. watu Amen. walipoweka ile alama, Tango bachaki sini wana roho wa kifo anapita, molimo na kufa elekaki, roho wa magonjwa anapita, molimo na maladi elekaki, roho wa kuwekwa katika utumwa anapita, molimo ya minioko elekaki, because they were marked with the mark of God in their lives. parce que c'était le signe de Dieu, So it was a new beginning, c'était le nouveau and commencement, also it was an end of an era, c'était le signe d'erreur pour l'Égyptien, an end of an era of slavery. c'était la délivrance pour les Israéliens. Waliowaona kama watumwa, Bao bamonaki bango lokola bazaba esclave. inamaanisha sasa Mungu alikuwa anabadilisha mambo. Donc elakisaki nzambe akomi ko changer ma. Walioitwa watumwa kwa miaka 400, Ba oyo babengamaki ba esclavagisme na année 430. Mungu anaenda kubadilisha mambo. Nzambe azali ko kende ko changer Ati makambo. hawataitwa watumwa tena, Bakobengama lisusu ba esclave te. wataitwa watu walio huru, Bakobengama ba oyo bazali libéré. wataitwa nchi iliyokaa chini ya ahadi ya Mungu, Bakobengama mboka oyo evandi na se ya bilaka na nzambe. wataitwa waliobarikiwa na Mungu, Bakobengama bapambolami. waliopewa neema na Mungu. Ba oyo bapesami ngolu na nzambe. Haijalishi vile waliowaangalia hapo mbeleni, Ezali ata ndenge lolenge bazalaki liboso te. haijalishi waliwatreat namna gani. Ezali ata lolenge banyokolaki bango It te. was a mark of an end of an era, Ezalaki signe ya kosilisa and bapasi ya it was a Israel. mark of a beginning of an era, Ezalaki marque pour ebandeli ya a new Israël. era of freedom, Le nouveau commencement pour la liberté. that they are not going to walk as slaves. Ils ne marcheront plus comme les esclaves. They had walked as slaves for 430 years. Ils ont travaillé l'esclavagisme pour 430. Their time and days were controlled by Pharaoh. C'était le jour et les années. Ils ont été contrôlés par le pharaon. God was bringing this end of the control of Pharaoh. Mais Dieu a mis la fin pour le It contrôle was de pharaon. coming to an end. Dieu est venu pour mettre la fin pour May le the contrôle Lord de bring pharaon. an end of every struggle that you have had in the year 2021. Dieu est venu pour mettre fin pour toutes les souffrances. Kama vile alivyoleta mwisho Comme les façons il avait mis fin pour les wa Israéliens, utawala wa Farao, pour les dominations de na Pharaon. ninaomba na huyu Mungu akaleta mwisho Ngai nazali koloba ete nzambe wa anema suka. utawala wa dhambi na anasa, Nzambe atia suka wa pona. utawala wa magonjwa. Nzambe asilisa maladi. Haleluya! Amen. Hautaishi chini ya magonjwa. Yo okozala na susu na se ya maladi te. Haleluya! Amen. So kwa wana wa Israeli, Pona bana Israel, Mungu alikuwa anawapa mwanzo mpya. nzambe apesaki bango ebandeli ya Naomba sika. Mungu anayepeana mwanzo mpya Nazali kosenga nzambe o apesaka Katika ebandeli ya maisha sika yako. na vi na na yo. ukapokee mwanzo mpya, Oleka na koyamba ukapokee ebandeli ya neema isiyo ya sika. kawaida, Yamba ngolu ya ukapokee sika. utangulizi wa Mungu. Yamba nzambe atambwisa yo. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anayepatiana alama, Nzambe o apesaka signe. Yesu aliye Passover na Kiswahili ni nini? Waswahili wako wapi hapa? Pasaka. Ni Pasaka. Ya. Pasaka. Yesu aliye Pasaka yetu. Nzambe o azali pasaka na biso. Haleluya. Amen. Aliye Pasaka yetu. Nzambe o azali pasaka na biso. Huyu ndiye ninayenena, Ezali nzambe oyo ngai nazali koparle. anayeleta uhai Nzambe o azali komema bomo. hata palipo na kifo. Ata bisika ezalaki liwa. In the midst of death, Na kati ya liwa, but to other people there is life. na kati ya liwa eza na bomoi. Nzambe azomema bomoi. Tunaona anapotembea Israeli, Tomoni nzambe atambolaki na bana Israel. yeye anayeweka alama katika maisha ya watu wake, Nzambe achaki signe kati na bana Israel. yeye anayeleta uhai katika Nzambe maisha o azali komema bomoi kati na bana Siku Israel. moja akawa anatembea Israeli. Eza na mokolo moko abandaki kotambola na ba La Sunday Israelien. tukaambiwa
akakutana na mtu ambaye alikuwa kipofu. Dimanche passé da Simon alobela kina biso ke atambola kina mutu o azalaki wakauliza ni nani aliyetenda dhambi ili akazaliwa akiwa kipofu. Batuna kinani o apeshaki po ye abotama aveugle. Na hakuwa tu kipofu, ata soki azalaki aveugle, bali alikuwa mtu ambaye alikuwa kipofu and a beggar. Mais azalaki aveugle pe mendiant. Alikuwa anaishi kwa kuomba. Azalaki na vie ya kozala mendiant. Lakini Mungu aliye Pasaka yetu, Nzambe o azali pak na biso. Siku moja tu ikatendeka, Yesu akakutana na Batimayo. Nzambe akutana kina Bartime, mwana wa Timeo, mwana ya Time, aliyoishi kwa kuomba na upofu. Azalaki amvina ezalaki ya kosenga na aveugle. Lakini Mungu alitaka kumpa alama mpya. Nzambe alingai kopesa ye via sika. Hataitwa kipofu tena. Akobenga malisusu aveugle te. Hataitwa muombezi. Akobenga malisusu tena. Akobenga malisusu mendiant te. Akamwambia Batimayo, Aibsaki Bartime, inuka na utaona tena. Tombwa mape okomona lisusu. Nguvu wake ukatoka. Aveugle na esi laki. Na Batimayo akaona tena. Nzambe aibsaki yeke omona lisusu. Chochote kilichotuweka mahali ambapo nyonso oyo tumekaa kwa upovu kiroho, bisika nyonso oyo tovandaki na aveuglement, bila kuona mbele, yo ovandi me omona kaliboso te, tumekaa bila kuwa na uwezo wa kujisimamisha, ovandi me ozana makoki ya koditelemisa te. Naomba tukakutana na Mungu aliye Pasaka yetu. Natali kosenga okutana Nzambe ozali pak na biso. Aliye Pasaka yetu. Okutana Nzambe ozali pak na biso. Yeye anayeweka alama. Yeo achaka elembo. Na akiweka alama katika maisha yako, ye soki ache elembo na vina yo, mambo yanageuka. Makambo nyonso echangeaka. Mambo yanageuka. Makambo nyonso echangeaka. Wa Misri Bana Israel story. Wakagojea kuona wana wa Israeli wakienda alafu warudi. Bamona kitangu bana Israel bazaliko kende. Wakadhania wataenda kuishia jangwani. Bango bamona ki bakende ko sila na zamba. Lakini aliyewaita ni mwaminifu. Oyo abenga kina bango azali fidele. Aliyewaahidi ni mwaminifu. Oyo aprometa ki bango azali fidele. Akatembea pamoja nao. Oyo alaka ki bango atambola kina bango. Akatembea na wewe. Zambe soki azaliko tambola na yo. Nani anagojea uishe. Ata soki Satan azaliko zela osila. Wanasema nini? Ata soki bazaliko loba nini? Wamekuangalia namna gani? Meme si bazaliko tala yo lenge nini? Soki Nzamba tambole na yo. Mahali watu okokoma bisika oyo batu bakanisa ki okokoma te. Hallelujah. Amen. Ati waligojea uishie hapa kwa upofu. Batu bazelaki osila na aveuglement. Hallelujah. Amen. Waligojea ufe hapa kwa upofu. Bazelaki okufa na aveuglement. Waligojea ufe kwa umaskini. Bazelaki okufa na pauvreté. Lakini kwa sababu unatembea na Mungu wa neema, parce que ozaliko tambola na Nzambe ya ngolu, hatua ingine okupa hatua ingine ye akopesa yo position mususu. Wakija kukutafuta mahali walikuacha, soki bazaliko luko bisika o batika kiyo, wanakuta huko mahali walikuacha, bakokuta yo ozali bisika batika kiyo te. Mungu amekusongesha mahali, bakokuta yo Nzambe apuse yo bisika mususu. Mungu ninayenena, Nzambe wana nde tozaliko parler. Nzambe na nguya. Na Mungu akusongeshe jamani. Nzambe apuse yo. Haleluya. Amen. Na Mungu akusongeshe. Nzambe apuse yo. Na ni lazima ukubali kusongeshwa na Mungu. Ondi Nzambe apuse yo. Kusongeshwa na Mungu si kama kusongeshwa na wanadamu. O Nzambe apuse yo. Wanadamu wakikusongesha leo, moto na mokili akopuse yo lelo, wakikuimbia hozana hozana, bako yembela yo hozana hozana lelo, wanakuja na matawi wakikuimbia hozana, bazaliko chao ba fleur, bazaliko yembela yo hozana hozana lelo. Dakika hiyo ingine wanafanya nini? Wanasema sulubiwe. Lobi lobi bakolo basusu crucifié ye. Vaut mieux être élevé dans le Dieu. Parce que Nzambe soki a élevé yo. Amen. Soki Nzamba a élevé yo. Amen. Mungu akikuweka alama katika maisha yako. Soki Nzambe ache elembo na vina yo.
Mungu akikuweka alama, soki nzambe atie elembo na vi na ni yo vizuri kuwa na alama ya Mungu. eza malamu kozala na elembo na Na nzambe. ukiwa na alama ya Mungu una survive mahali popote. Soki oza na elembo ya nzambe okosurvive Una bisika survive nyonso, hata nchi ya utumwa. okobika ata na mboka ya mupaya. Bwana asifiwe. Amen. You survive under the hostile Tu vas survivre même dans l'étranger. environment. Tu vas survivre même dans l'étranger. God is with you. Parce que Dieu est avec toi. You survive under the toughest. Tu vas survivre même dans les mauvaises situations. And this is the grace that has made us. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Kwa sababu Mungu ametuweka ile alama yake. Parce que nzambe atie elembo na vi na biso. There is the mark that God has given us. Il y a le signe que Dieu a mis dans nous. So God tells Moses and Aaron Dieu a dit dans le Moïse that et the Aaron, Passover event will become a mark of a new beginning. le Passover, c'est le commencement That they pour should les no nouveaux longer saisons. be referred or be summoned as slaves, Ils ne seront plus les esclaves, but they are going to be a nation. amen, A nation, but not slaves. les nations mais pas les esclaves, Great nation. les grandes nations, A nation under God's reign. les nations qui est très puissant, A nation that is highly favored by God. les nations que Dieu a donné les faveurs. Praise the Lord. Amen. And you see, the most interesting part of this story Les choses qui est très intéressantes dans cette histoire, is that when they are leaving Egypt, quand ils ont quitté l'Égypte, when all the firstborn in the household of the Egyptians, quand tous les premiers aînés, when they died, quand ils sont morts, and even all the firstborn of their animals, même si les premiers aînés de leur animal, everything that was a firstborn, all of them died. toutes choses qui étaient les premiers nés dans l'Égyptien, ils sont morts. And when Pharaoh summoned Moses and Aaron, Quand Pharaon a appelé Moïse et Aaron, the last time that he's summoning them, le dernier moment qu'il leur a appelé, I was wondering what was going on in his mind. Kwa sababu anapowaita, ntango abengaki bango, anawaita na anawaambia, abengaki bango mpe azoyebisa bango, chukueni vitu zenyu zote. bozwa biloko na bino nyonso, Nimekubali muende muabudu. na ndimi bokende. Na akawaambia, Mpe ayebisi bango, na ningetaka mtuache na baraka. nalingi botika biso na mapamboli. Bwana asifiwe. Amen. Aliyekataa wana wa Israeli watoke, Oyo aboyaki bana Israel babima, dakika ya mwisho anasema nimekubali. ngonga ya suka alobi na ndimi, Na ninaomba huyo Mungu mnayeabudu, nazali kosenga na nzambe oyo bozondimela. muombeni atuachie baraka. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ushaiona mtu ambaye amekuwa na moyo mgumu, Eso mona mutu oyo azalaki na mtema ya makasi, mtu ambaye hataki kukuona, mutu oyo alingi ata komona mtu yote, ambaye hajai nena mema kukuhusu, mutu oyo alobata malamu mpona yote, lakini suddenly mambo inageuka kokamwa makambo echange, na anakuita anakuambia, azali kobenga yo mpe koyebisa yo, ninaomba huyu Mungu unayeamini, nazali kosenga nzambe oyo huyu si kama ndimelaka, miungu mingine, wana azali lokola nzambe mosusu te, huyu si kama wengine, ye azali lokola nzambe huyu mosusu ni te, Mungu wa kweli. wana nzambe ya solo, Anasema jameni, azali koloba penza, na magoti jameni, ngai nafukami. naomba na unitiane hata mimi kwa huyu Mungu. Haleluya. Amen. Ningetaka Mungu wako anibariki. Nalingaki nzambe na yo apambola ngai. Huyu ndiye Mungu tunayetumikia. Nzambe wana nde biso tozali kosalela. Ikiwa anaweza badilisha moyo wa Farao, Soki nzambe wana akoko changer motema ya Farao, aliyejiona ni mfalme, wana amimona kienda zali roi, aliyejiona ako na kila kitu, wana amona kilokola zana iloko nyonso, aliyejiona hahitaji yo, oyo amona kilokola zana besoin iloko nyonso, aliyejiona yuko juu ya wana, oyo amona ki azali likolo na iloko nyonso, lakini hakujua me ayebaki te kuna ahadi Mungu alikuwa ametoa ezali na promesse o nzamba katika bimisaki kitabu cha Mwanzo, na commencement ya Bible. that I am going to settle Nazali kokende ko rétablir your generation.
May the Lord who settles his people, Que Dieu te rétablit. the Lord who settles his people, Que Dieu qui rétablit ce may peuple. this God settle you in the year 2021. C'est Dieu te rétablit The Lord who 2021. settled the children of Israel. Le Dieu qui a rétabli les enfants d'Israël Let them reach the land of Goshen. jusqu'ils ont arrivé dans le pays de Goshen. They did not only stop at Goshen Ils ne sont pas stoppés dans le because Goshen there was a promise. parce qu'il y avait la promesse. Promise given by Jehovah. Les promesses de Jésus. A promise given by the creator of heaven. Les promesses données par le Dieu d'Israël. Given by the one who is Les promesses données par le roi des rois. that is going to make them possess the land. Les promesses qu'ils ont mis posséder le pays. Even though there were inhabitants in that land. Même si ils ont été dans les captivités. Even though they saw themselves like grasshoppers. Même si ils ont été dans le tribalisme. But there was a God of the promise. Mais le Dieu, He who has promised us is faithful. le Dieu qui He est is going to fidèle, be with us till the end. le Dieu sera avec nous jusqu'à la fin. May this God settle you. C'est Dieu te rétablit. I'm praying for a spirit of settlement. Je prie pour I'm l'esprit de praying for a spirit rétablissement. of settlement. Je prie pour l'esprit de We rétablissement. shall no longer be referred as wanderers. Nous ne serons plus dans l'esclavagisme. We shall no longer be referred as captives. Nous ne serons plus être appelés dans les You shall captivités. no longer be referred as a slave. Tokozali susute lokola ba esclave. You shall no longer be referred as a patient, Tu ne seras plus mendiant, but a free man. être libéré. Somebody who is settled by God. Les personnes qui sont être When you are rétablies par le settled Dieu. by Jehovah, Que Dieu te rétablit. you will reach places that you have never imagined. Tu auras dans les places. You will go to places. Tu partiras dans les places que I tu... am declaring and declaring a spirit of establishment. Je déclare l'esprit de May rétablissement. Jehovah establish you Jéhovah va rétablir in ta vie all your endeavors pour tous les plans que in tu the as. year 2021. L'année 2021, May the Lord establish you. que Dieu te rétablit. Hata mahali watu wamekuangalia na wakaona ni kama hauwezi enda mahali. Ata bisika o batu bamonaki yo okokende sika moko te. Wamekuangalia na wakakuchekelea. Bazali kotala yo pe bazali koseka yo. Naomba huyu Mungu aliye juu mbinguni, Nazali kosenga nzambe o azali na huyu lola. Mungu anayetenda yasiyo Nzambe o asalaka bikamwa. uwezo wa binadamu. Nzambe o asalaka Huyu bikamwa. Mungu haangalii, anayeangalia, asiyeangalia mahali tumetoka, Nzambe o atalaka bisika to utite. but anayeangalia mahali anatupeleka. Ye azali kotala bisika o azali komema yo. Naomba huyu Mungu Nazali kosenga na nzambe Huyu wana. Mungu. Nzambe wana. mwaka wa 2021 Na ane oyo utakuwa mwaka 2021. tofauti katika maisha yako. Ezali mwa ekozala bikamwa na vi na yo. Utakuwa mwaka tofauti katika kazi yako. Ekozala mwa ya difference na Utakuwa musala na mwaka yo. si wa kawaida. Ekozala ane ya bikamwisi Katika jina la Yesu. na musala na yo na kombo na Yesu. Mwaka usio wa kawaida. Ane o ekozala ane ya bikamwisi pona Na yo. wewe utakuwa mtu asiye wa kawaida. Yo pe okozala mutu oyo ya normalite, okozala mutu oyo ya bikamwa. Hebu ringa kidogo mbele ya Bwana. Sala fier, Ringa faire la kidogo vérité, la vérité, la vérité. Kwa sababu ya yale Mungu anatenda. Sala fier pona oyo nzambe Mwambie aliko sala jirani pona yako yo. kuna kitu ninasikia, kuna kitu Mungu anatenda. Azaliko mona ezana eloko nzambe aliko sala na vi na yo. Walio na macho ya kiroho Bazana wanaona. misu ya molimo bazaliko mona. Walio na macho ya Mungu wanaona. Bao bazali na misu ya Kuna nzambe kile bazaliko Mungu mona. anatenda. Nzambe akosala. Naye Mungu anayepatiana mwanzo mpya. Tozali na nzambe o apesa ke bandeli. Mwanzo mpya. E bandeli ya sika. Mwanzo usio wa kawaida. Ane ya bikamwisi. Bana tembea na watu wa kawaida mwaka. Kotambola susu na batu o ya kawaida te. Kitembea na watu wa kawaida utawa mtu wa kawaida. Kotambola na batu kawaida. Marafiki wengine weka kando. Ezana bakamaradi mususu chaba ko Tafuta, pembeni. ambia Mungu akupe marafiki wasio wa kawaida. Yebisa nzamba pesa yo bakamaradi Ambia Mungu oyo. akupatie watu watakao kunenea maneno ambao si ya kawaida. Yebisa nzamba peso bato bako pesa yo. Maneno ambayo inatoka kwa moyo wa Mungu. Bato o bako encourager yo. Maneno inayotia moyo.
maneno ya kuinua na si ya kupeleka chini. maloba o yako kueleveyo. Watu walio na imani. Tambola na batu o bazana kondima. Tembea na watu wanaopenda Mungu. Tambola na batu o balingi Nzambe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naona tukienda mbali. Ngana taliko mona tozaliko kende musika. Naona tukienda mbali. Tozaliko kende musika. Naona ukienda mbali. Nazaliko mona ozaliko kende musika. Nazaliko mona ozaliko kende musika. Nazaliko mona ozaliko kende musika. Naona ukienda mbali. Ozaliko kende musika. Na corona kusiwe. Hata soki na corona mbali. Ozaliko kende musika. Taenda mbali. Ozaliko kende musika. Taenda mbali. Ozaliko kende musika. Maisha yako itabadilika. Vina yo eko changer. Mungu anaenda kukupatia mwaka mpya. Nzambe azaliko kende kopesa yo ebandeli ya sika. Kuna neema inayokuja katika ezana ngolu o ezaliko yana vina yo. Wewe ambaye umekuwa ukililia Mungu. Yo oyo ozaliko lela Nzambe. Yo oyo ozaliko lela Nzambe. Maswali mengi. Yo oyo otuni Nzambe mituna ebele. Siku ya leo. Nazaliko senga tongo alelo. Kitu ambacho unachoamini Mungu. Ezana iloko zaliko ndimela nango Nzambe. Umekuwa ukimuuliza Mungu maswali. Ozaliko tuna Nzambe mituna ebele. Lelo ezali mukolo na yo. Kuna mtu yuko hapa. Ezana mutu awa. Kuna mtu yuko hapa siku ya leo. Ezana mutu awa. Amen. Mungu maswali. Ezana mutu awa zaliko tuna Nzambe mituna ebele. Mauliza Mungu maswali. Ozaliko tuna Nzambe mituna ebele. Umepitia wakati mgumu. Ozaliko lekela makambo minene ya makasi ya pasi. Mambo lakini hakuna jambo linaendelea. Ezana makambo belozo lekela meloko moko tezo avancer. Na unapenda Mungu na moyo wako wote. Ozaliko linga Nzambe na motema no mobimba. Lakini mambo hajakuwa kienda vile ule. Me makambo ezali mabepo na yo. Kwa hapa siku ya leo. Ozali awa mukona lelo. Uko hapa siku ya leo. Ozali awa mukona lelo. Kuna jambo linalotendeka katika maisha yako. Ezana eloko ezaliko salema ya malamu na vina yo. Mungu anasema leo ni siku yako. Lelo ezali mukolo na yo. Leo ni siku yako. Lelo ezali mukolo na yo. Leo ni siku yako. Lelo ezali mukolo na yo. Leo ni siku yako. Lelo ezali mukolo na yo. Kwa hapa siku ya leo. Ozali awa mukona lelo. Wewe unajijua. Yo oyo omiyebi. Kuna jambo limetendeka katika maisha. Ezali na eloko ezaliko salema na vina yo. Kwa hapa siku ya leo. Ozali awa mukona lelo. In fact hauko ukuja kanisa siku ya leo. Hauko ukuja kanisani siku ya leo. Oyaki pamba tena église lelo. Uko hapa. Ozali awa mukona lelo. Hata tu kanisani. Omikuti kaka na eklesia. Simama mahali uko. Bisika ozali telema. Simama mahali uko. Telema bisika ozali. Leo ni siku yako. Lelo eza mukolo na yo. Leo ni siku yako. Lelo ezali mukolo na yo. Leo ni siku yako. Lelo ezali mukolo na yo. Leo ni siku yako. Lelo ezali mukolo na yo. Kila macho ifungu mbele zako. Miso nyonso ekangama liboso na Nzambe.